Anyway, ambacho tayari kimeshafanyika, number 1, tumeshafanya tracer study. Tracer study imefanyika kwenye hizo program zote zilizokuwa na graduates mtaani. Na report ya tracer by degree program ziliandaliwa. Tunahitaji hizo ripoti kwa ajili ya approval TCU. Lakini pia sio tu kwa ajili ya approval, lakini kwa ajili ya kuinform review ya curriculum kwamba employers wamesema hivi, graduates wamesema hivi. Then that information should be incorporated into the curriculum, into the review of curriculum. Kwa hiyo so far SUA tayari tuna hizo reports zaidi ya 40 ya tracer studies, and is a huge achievement. That is number 1. Number 2, currently we have already identified new degree programs ziko 32. Muda naongea. Lakini pia kuna kama idara bado naona kuna inahisi kwamba kuna degree program ambayo ni muhimu kwa established. Taratibu wanazijua kwamba they have to write a letter to the DVC ACK. Then DVC ACK anajibu lake, wataangalia, then watakuruhusu kufanya market survey, So far we have already identified as a university 32 degree programs, 12 za undergraduate na 20 za postgraduate. Na tayari zishaanza kufanywa market survey. Na watakofanya market survey wataandika pia na report ya market survey, kwa sababu is a requirement not only kwa ajili ya department kujua ni mambo gani yanayohitajika, lakini pia ni evidence kwamba kwa ajili ya approval. That is number 2. Number 3, tumefanya capacity building training 2 kwa ajili ya curriculum developers. Moja ilikuwa ni developers wajue principles na aina ya curriculum ambayo sio inahitaji. Of course hata ni program, ni sifa zipi ambazo mtaala unahitaji kuwa nazo ili kweli huo mtaala usaidie katika maendeleo ya uchumi. Lakini pili, capacity building training nyingine inafanyika ni ya kucapacitate curriculum developers katika development ya competence based learning outcomes, kwa sababu tumesema kwamba mitaala ya sasa iwe na sifa competence, iwe ni skills based, kwa sababu what is needed in the industry is the skills. Kwa maana graduate wa SUA akitoka hapa siku ya kwanza tu anaweza kufanya kazi. Sio anahitaji tena umeajiri ukaanza kufanya training. Kwa hiyo zimefanyika hizo training 2 ya principles za competence based, lakini pia ya theories. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu tukifahamu ni kwamba kuna guideline. Kuna guideline katika guide hizo zoezi.
imetolewa na imeshakuwa distributed kwa principals na heads, kwamba how many courses per semester is needed, are needed, objectives ziweje, references ngapi, vitu kama hivyo ni for internal consumption. Kwa hiyo hilo tayari pia tunalo, lakini tunaandaa stakeholders engagements, stakeholders meetings zitakuwepo, and from there tutaanza processes za approval ya hizi reviewed. Of course reviews tunategemea zitaanza kuwahi kabla hizi programs mpya. Na ili DVC amesirculate barua kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9 at least tupate kila idara imeshamaliza zero draft ya program. Hiyo zero draft sasa itapitiwa na stakeholders na advisory industry committee, itapitiwa pia na university technical team kabla ya kuwa approved na SUGIs kama ni undergraduates, postgraduate na undergraduate senates, then itapitishwa na senate kabla ya kupelekwa TCU kwa ajili ya approval. My time. Asante Dr. Jamani, naona muda wetu umekwenda sana na mtu ameshafika. Naomba kumkaribisha ili atupe overview ya mradi. Angalizo kwa ambao tutakuwa tuna present, naomba tusiki kwenye pila. Mimi naitwa na bila shaka wote tunafahamu Heet, tumesikia Heet, wengine wakisema Heet ya HAT, na pengine inafanya hivyo, lakini ni Heet. Ili kunakuwa na tafsiri, kila unasema sisi au kila mmoja anaweza katafsiri anavyoweza, lakini tafsiri iliyokubalika ni mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Kuna wakati mwingine tunataka tumeandika kwa mabadiliko, lakini imekubalika ni mageuzi ya kiuchumi. Lezo kuhusu components zao.
So in short, the Heet project is a 5 years project. So it started way back in 2021 and will end in 2026 around July. It's IDA funded, implemented by the Ministry of Education, Science and Technology. The total value is US dollars 425 million. So SUA is among the 22 institutions benefiting from the Heet project. So the 22 include 14 higher learning institutions, which are under the Tanzania Commission of Universities, 3 agencies of the Ministry of Education, Science and Technology. So at SUA, the project is one of the catalysts of the implementation of the corporate strategic plan. So to our advantage, that is the project started when we started implementing our CSP. And we all understand that implementation of our corporate strategic plan requires funding. And this funding came to the Mradi was saying the country is in line, is trying to do transformation to meet the growing demand for people to go to attend higher education, but the reason behind is to be able to meet the labor market, to kind of deal with the mismatch of what our graduates are producing into getting into the labor market. So the Heet project is implemented in 7 priority areas, and the main goal is to enhance the quality of learning environment, align programs with the labor market needs in priority sectors, and it also focuses on strengthening the management of higher education system. So it's not only about the students, it's also about how we manage the higher education system. So at SUA, the Heet project is implemented in our 3 campuses. So our 2 campuses in Morogoro and the other campus in Katavi. But the project document, the project appraisal document, and also the project operational manual focus or stresses that the project is being implemented in priority disciplines. So these priority disciplines have been earmarked or is identified nationally due to the national priorities, our development vision 2025, and also the manifesto of the ruling party. And they came up with 14 priority disciplines. So I'm not going to mention all the priority disciplines, but if you say humanities, we'll talk about social sciences, but the focus is transformation, and the focus is mainly on the STEM programs. So the STEM programs, the science, technology, engineering, and mathematics. But for SUA, we are implementing in 4
priority disciplines, and these include agriculture and agribusiness, climate change, wildlife conservation, and the cross-cutting is for industrial linkages. So, investments in the Heet project are directed towards that's not a priority discipline. Humanities is in Zumbe, so they have been told to focus on that. But every institution was required to write what we call a university strategic investment plan. So in short, called the USIP. So that is the document that we were required to come up with to explain or describe where our investments will be directed and how we will respond to that transformation. So during the discussions and write-up of the document, it became clear, and the university management decided to focus on those, but we understand that agriculture, for sure, like most programs are involved in the agriculture. We talk about agriculture, is animal science, is agriculture, crop science, and all the colleges. So, our total allocation from the 425 is 32 million US dollars, and is divided into two, 24 million US dollars in Morogoro and 8 billion US dollars in Qatar. So the original plan was not to focus our investment in Qatar, rather was to focus all the investments in Morogoro and also continue slowly developing Qatar. But later, the government decided that it needs to reach the peripheral areas. So the peripheral areas, including Katavi, Kigoma, and others, that did not have university or higher learning institutions before. So luckily we have already started Katavi, but other institutions are going to start new campuses in the new places, that including starting from fresh, getting a piece of land and start to build from afresh. So our focus, like I said earlier, is in 7 priority areas, and these include we need to expand our learning spaces, and our focus is to build 2 academic buildings in Morogoro. So one will be around Edward Moringa campus, and that will be built opposite the Nicholas Wanga hostel, close to the coeds, and one will be in Mazimbu, close to the administration building. Once the capacity, we anticipate more than 2,500 students be able to sit like this one time. More than 2,500, maybe more. So in total, we are going to accommodate close to more than 5,000 students at once in Morocco. And the same building in Qatar will also be built, so one academic building. So one student hostel with a capacity of more than 500 students. We're also going to do the expansion of the College of Economics and Business Studies. So
of the phase 2, and build engineering and ICT innovation building, which will be built just close to this building, around there, and also 3 laboratories, one for gross vet anatomy, animal biotechnology, and plant tissues. So the gross vet anatomy will be built inside the college, but the animal biotechnology will be built around Mageuzi, and also the plant tissues will be built close to the African Seed Health Center around there. So in Katambi, there's going to be one academic building, like I said, one cafeteria, and one student hostel. And all the consideration, the building concept is going to be inclusive. It means our thinking is going to consider people with special needs, so to provide space so that they can access the buildings and facilities without problems, and also be eco-friendly. But we are also focusing on the rehabilitation of lecture rooms and laboratories, and also equip the new buildings, including the lecture rooms, with equipment that can facilitate learning or improve our learning environment. So, with the focus of upgrading learning resources and equipment, the university is focusing on establishing pilot plants, small processing plants. So one of the plants is going to be called a multi-purpose agro-processing plant. So we are going to utilize the current warehouses, which are not being utilized right now in Mazimbu, and this will be equipped with sewer water. So we are also going to purchase milking power equipment to improve our farms. New animal breeds, more than 100 new breeds of cattle and machinery for farm activities, and also equip our laboratories. And one of the laboratories is the soil science laboratory, to be able to reach accreditation stage. But also all the labs are going to be equipped with equipment, and also workshops, including the engineering workshop, and also labs. We are focusing on purchasing 4 specialized vehicles for practical training, ambulatory vehicle for animal clinic, and other equipment for lecture rooms. So these are just some of the pictures to see what we are intending, and some of these are already here. So one of the milestone is going to buy something similar to this, and this is for borehole drilling. So we are going to do the geophysical survey using those type of equipment up there, and also be able to do borehole drilling, so that people can get hands-on. You want to establish a farm, you don't know how you can do the survey, so you start from the survey to drill, and also you can be able to help people who 1 or 2 will be arriving. And for the buildings, we are already in the process we have completing the process of getting a consultant, and we'll go into the process of construction in the next 2 or 3 months to come. But also, requirement for that, we have to conduct the environmental and social impact assessment, which is almost complete. But the review of curriculum
Dr. Jamal detailed on that. So in other areas or in other places, they are focusing on priority disciplines that were allocated there. But if we do a transformation, the decision was for SUA to review all their curricula, so that if we have to change, to transform, we should all be transformed into the new thinking. But apart from the we used to do the stakeholders, what did we use called? Stakeholders engagement during the curriculum process. At one time we called the stakeholders, but we call the stakeholders when everything is ready. But the idea here is to involve them from the beginning. So during the process of the review, we will continue involving them. Tumeshtuka niendelee na kuchanganya. Lakini pia tuna lengo la kuboresha innovations kwenye research. Lakini research yetu namna gani tunafanya research kwa ajili ya kuongeza ujuzi, utaalamu kwa watu wetu wanaofanya research pamoja na technical staff, na vile namna gani tunashirikiana na watu wa viwanda au private sector. Na hiyo inaendana pamoja na kujaribu kuunda mashirikiano na kuyafanya rasmi. So memorandum of understanding between universities and the private sector, and also preparing the industry, from Cleveland Foundation, from Lake Group, and from Sahara Venture. Is our own, it is the Cleveland Foundation and other people from the industry. So the way it works, that these people will sit with us during the curriculum review, but like they cannot come when we have done. Tunaandaa draft kama ni hiyo draft aliyosema draft 0, kisha kuwepo tunakaa nao, tunajadiliana nao kuona kwamba hicho tunachokianzisha kweli kinahitajika kwenye soko. Of course tumefanya case studies kwenye zile ambazo tunaendelea nazo, lakini pia tutahitaji kufanya market survey kwenye zile tunazoanzisha, lakini pia kupata mawazo ya watu ambao wako kwenye industry kila siku, ili tuweze kuona kweli tunachokianzisha kinaendana na ulimwengu wa sasa. Na hivyo mnapokuwa na industrial university, hii yote ni kulink na private sector, na kuna watu kutoka makampuni kama 9 walihudhuria, na hapo ile wiki ya memorial
waziri hapo alikuwepo na watu wengine, na pia kulikuwa na Day, kulikuwa na mhadhara pale Freedom Square, na kulikuwa na watu lakini lengo ni kwamba kujaribu kuona na ameajiri watu wengi kutoka SUA na anapenda kushirikiana na sisi tunapenda kushirikiana na watu kama hao, na wanafunzi pia wasikie kwamba skills wanazozipata hapa zinahitajika kwenye soko, lakini namna gani sasa, vitu gani wazingatie ili wafike kwenye soko. Na kwa mfano watu wa TAESA, mimi nilikuwa sijui, wanawapeleka watu internship mpaka nje ya nchi na wanawalipa whatever minimum, lakini ukipata hiyo internship ni rahisi pia kupata kazi kwa wale wanaotafuta kazi. Lakini kwenye eneo la 5 hapa tunazungumzia kuanzisha online learning platforms, na hapa tunazungumzia kama Mudo, kuonyesha huko mbele namna gani tunaweza tukaintegrate, namna gani tutafundisha kupitia Mudo na Katavi, kiasi kwamba ni rahisi kwa instructor kuweza kurekodi content yake. Kwanza create content mwenyewe nayo ni art, lakini pia kuweza namna gani anaweza akaweza kutunza na kuweza nafikiri muhimu kwamba chuma mapato yetu ni aina 3. Kwanza ni serikali ndio inayolipa mishahara, namna nyingine na nasikia kama bado haitabadilika. Kwa hivyo inalipa mishahara. Ya pili ni donor development partners, naandika miradi, hela inakuja kuongeza mapato, na ndio maana anasema twende likizo kama hela zitakuwepo, na maana wewe tunaweza kulipa likizo kwa wakati. Lakini kama hazipo, anasema hapana, serikali anasema serikali haidhulumu mtu, kwamba utadai hata kama ni miaka 10 utalipa hela itakapopatikana. Lakini kama tutaongeza maabara zetu, kama tukizia credit, zinaweza zikatengeneza fedha. Lakini pia kwenye facilities ambazo tunatumia fedha za mradi, kwa mfano tunataka kuimarisha print unit ya kwetu, na sisi wenyewe ndio wateja namba 1, lakini pia commercial diary unit, shamba letu la chuo, na kwa mfano tunaanzisha mtambo wa kutengeneza chakula cha samaki kama kiwanda cha kuzalisha matofali, na kama nilivyosema kiwanda. Kwa hiyo vitu vyote vinatumiwa kwa wanafunzi kwamba waweze kupata ujuzi real time, kama nilivyosema kwamba awe mtu tayari siku ya kwanza. Tuna teknolojia ambayo inafanana na teknolojia inayotumika kwenye private sector. Focus kwa mfano, tutakuwa na kiwanda, mtakuta nikienda kutembelea kiwanda kama hiki hapa, inazalisha juice, inaitwa SUA juice, lakini walau maji najua inaweza kuitwa SUA water. Hiyo sijui juice, lakini na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye shamba letu la Ifinga kule Madaba, kuna ule msitu wa hekta 10, tunajaribu kuongeza pia upandaji wa miti, kwa sababu tunaweza kupanda miti kwa muda tunaweza kukatazo la watu kwenda kusoma ilishatoka, na mradi ulikuwa na ndani ya miaka 5, watu mtu wameshamaliza PhD kama ni miaka 4 au 3. Kwa hiyo katika tangazo lilitoka, tulifanikiwa kupata au kutoa scholarship kwa wanataaluma 41, 20 ni masters na 21 ni wa PhD, na wako katika sehemu mbalimbali duniani. Wengine wako hapa, wengine wako sehemu nyingine. Lakini lengo lilikuwa ni kila aliyekuwa anastahili, na kila mmoja anastahili kwenda kusoma, lakini bahati mbaya resources ndivyo na focus yetu ambazo ilikuwa ni kubwa zaidi. Lakini ilipokuja ile
ile ya kupanua vyuo campus kwenye mikoa ya pembezoni, resources zikawa kidogo haitumiki, kwa sababu watu hawajaenda kwenye ongezeo ujuzi. Kwa hiyo chuo kimedhamiria walau kuanza na zile sehemu ambazo zinahitajika kuongeza ujuzi kwa haraka ili vitu viweze kwenda, na nafikiri batch ya kwanza itaanza kuondoka. Tunafanya mafunzo kujikumbusha kwa wataweza kuelezea vizuri kinachofanyika, lakini kama mnavyoelewa tunahitaji kuwa na jamii ambayo ni inclusive. Kila mmoja ajisikie ni part bila sababu kila mmoja alivyo disability fulani, yaani au wanakusaidia, wanakupa support kama katika jamii, na ndio hiyo umeona efforts zilizofanyika hata kuwasaidia print maandishi makubwa wakati wa mitihani. Huwezi kujua tabu mtu anayepata kama anatakiwa asome namna hii na wewe unasoma kawaida, au wewe kama ni sehemu ya maisha. Yaani hatuko static na tusiogope mabadiliko chanya. Tunasikia unaweza kusema hata unakosea kubadilika kurudi ulipokuwepo, lakini tuwe tujitahidi kuwa. Asante sana kwa kusikiliza. Kidogo na nadhani waandaaji kule nje wako tayari kwa ajili ya kupata chai, alafu tuendelee na mada zingine zilizoandaliwa kwa siku ya leo. Nitaomba tupate chai imeandaliwa